Okay, excuse me, can you hear us? Just a little bit. Okay. If I speak louder. Excuse me, can you hear me now? Kind of like a submarine sound. Right. Okay, so we have a first question, which is why doing a romantic comedy about abortion? No, I can't hear anything. It's all muffled. Ça marche pas, hein. Le son est étouffé, là, et on t'entend aussi. Okay, excuse me, can you hear me now? Yeah, that's much better. Okay, so I'll do it like this. So the first question was, why doing a romantic comedy about abortion? I missed the first question. Well, it's not a romantic comedy about abortion as much as it is a comedy about a woman who is lurching towards adulthood, who gets dumped and fired, and then discovers that she's pregnant and decides to have an abortion. But I never thought that it was the plot is around the abortion only. I feel like we're showing a woman in her late 20s sort of figuring out how to gain confidence back and find her voice on and off a stage, who is making complex decisions, big and small, and trying to do them with her tone, which is a naturally funny kind of romantic tone that she has. But it's not an abortion. It's not a romantic comedy abortion. At least that's not how I think of Obvious Child. Okay. Donc en fait, Uh-oh. That submarine sound just came back again. Okay. Donc l'idée c'était qu'elle voulait pas faire une comédie sur l'avortement, mais que c'est une comédie sur une jeune femme qui devient adulte. Well, maybe I should just fly to Paris. Okay. I'll do it. I just need 1 minute to translate. Okay. Donc en fait le truc ça c'est que c'était un film sur le passage à l'âge adulte de la jeune femme qui se trouve, elle se fait larguer, et elle se retrouve enceinte par hasard, enfin, vous avez vu le film, et donc c'est toutes ces étapes là et la façon dont elle gère ça avec son art qui est le stand-up. Et donc c'est le fait que ce soit l'avortement n'est pas du tout en fait le sujet du film, quoi. C'est plus sa trajectoire à elle en tant que jeune femme qui devient adulte, quoi. Et tous les choix difficiles auxquels elle est confrontée. Voilà. Alors est-ce qu'il y a une deuxième question? Est-ce que c'est une histoire qui la touche de près, par son expérience à elle ou l'expérience de ses proches, ou est-ce que ça lui est venu comme ça en réfléchissant, je ne sais pas, sur la condition des femmes qui vivent leur vie actuellement avec leur job, etc., qui peuvent passer par cette étape-là. Est-ce que c'est quelque chose de personnel ou est-ce que c'est juste une réflexion de société? Okay, so we have another question now. So the question, or is the whole script based on more social studies or interviews or papers? How theoretical is it? Yeah, it's a little bit of both. It started as a short in 2009 that I made with my friends Anna Bean and Karen Main, and we were a little bit disenchanted with the representation of a young woman's experience with unplanned pregnancy,
and we were also a little disenchanted with just a woman's representation in a romantic comedy. They didn't seem to be actually funny or relatable. So we made a movie that showed choice and humanized choice, but we also wanted to make sure it didn't define her the rest of her life. It was a choice that we really feel like in general has been silenced in our culture and definitely in mainstream media and mostly in movies. So it was sort of taking the idea of having a woman who was just going through life in a very human way, and taking that idea and just melding it with the romantic comedy idea. And I'm close to the character in some ways and very far from her in many ways too. Donna is somebody I've been writing for 5 years, so it's hard not to, with my collaborators, Karen Main and Elizabeth Holm, and we are very excited about telling her story in this very natural way, but neither of us are Donna Stern, if that answers your question. I hope it does. Okay, donc Can you hear me? Oui. Vous voulez dire que c'est Hello? Vous dites que je traduis? Yeah, it's okay. Yeah. We're gonna ask another question. Okay, I feel like I'm talking to space though. It's hard, it's weird. Okay, donc, Like this, yeah. la réponse c'est ça, ce qu'elle était, c'est un peu des deux, c'est-à-dire que le film est basé sur un court-métrage qu'elles ont fait et qui avait déjà été diffusé sur l'internet, qui avait eu pas mal de succès. Et elle et sa scénariste, étaient très désenchantées par rapport à la comédie romantique. So can they see me? Yeah. We're gonna translate the question. Désenchantées par rapport à la représentation de la femme dans la comédie romantique. Et ce qu'elle voulait montrer, c'était des choix humains. Et avec le sentiment que il y a beaucoup de femmes qui ont été confrontées à ces Am choix. I still being projected into the theater though? I'm confused. Yeah, of course. Oh, okay, so I should sit up straight. Et donc l'idée c'était surtout qu'il y avait ces choix qui avaient dû être faits par des femmes et que c'était des choix dont on ne parlait pas. Et donc ce qu'elle a voulu faire, c'est un film un film très naturaliste finalement sur la vie d'une femme qui évolue comme ça dans la vie et qui est confrontée à des choix. Et donc toutes les deux se sentent à la fois très proches et très éloignées de ce personnage, mais pour résumer, c'est pas du tout un film autobiographique. Voilà. Alors, une autre question? Ah, pardon. Je voudrais savoir, bon, c'est une comédie très culottée parce que elle nous fait vouloir qu'elle ne veut pas d'enfant. Dans une comédie américaine, normalement, avoir un enfant, c'est très bien. Ouais. Donc nous, on ne veut pas qu'elle ait un enfant, on veut qu'elle avorte. Donc déjà, elle fait un gag assez scandaleux. Et deuxièmement, sur le retournement de situation, ce qui m'intéresse, c'est qu'on la voit, j'ai jamais vu ça au cinéma, une scène d'amour avec un paix. Donc, j'ai jamais vu un film américain où on veut absolument qu'elle avorte, on est d'accord qu'elle avorte, on a même de la compassion, de l'amour, et c'est très beau. Et en plus, elle est classique sur les scènes d'amour, mais elle les retourne. La scène des toilettes, la scène du paix, je n'ai jamais vu ça. Je voudrais savoir si c'était une volonté avec sa scénariste, enfin son travail, si c'était une volonté politique affirmée, disant qu'il y a encore aux États-Unis du politiquement correct et qu'elle voulait secouer les codes. Je ne sais pas si c'est clair la question, mais c'est cette provocation-là qui est très douce. Et s'il y a vraiment une réalité aux États-Unis, il y a encore des choses à bousculer. L'avortement, le fait qu'on ait un corps qui peut péter, qui peut rôter, qui peut puer. Question assez courte, s'il vous plaît. Voilà. Merci. C'était juste pour réexpliquer pour le public merci, français. mais sinon, c'est déjà assez long le traitement. What's happening? A new question? Okay. Can you have it? Yeah, right.
Okay, so the thing is, the picture shows what it clearly stands as a pro-choice film, and in which there's a love scene with a fart in it. And the question was, is it a political will from you to make a film that stands so much anti-political correctness in a way? And are there still some things to shake in the US towards well, the freedom of using your own body in your own will in society? Yes, okay, I think I get the question. Where am I going? Okay. Hi, everybody. Hello. So, can you hear me? Yeah, it's okay. It's okay. Okay, cool. Hi. So, in the United States, abortion is legal, but there's a lot of legislation around it that makes it a very hot button issue. If Donna Stern, the main character played by Jenny Slate in our movie, was living in Texas, she would have to wait 72 hours, or she would drive to a women's health center and it might be shut down. So while making a movie with a sort of regrets-free, accessible abortion, we knew that people would talk about it and it would be a hot button an issue. It is an issue in the United States. Millions of women will have had an unplanned pregnancy that resulted in abortion, but it's something that we're not allowed to talk about. That being said, I don't consider Obvious Child an agenda-driven movie. It's really just a human story. We're just trying to take that choice and humanize it with humor. Some of it is a little bit raunchy, and we cross the line a little bit. We have a couple of fart jokes, a couple of what happens to our vaginas during the day jokes, but ultimately it's not about being politically correct. It was just the tone of Donna is somebody who's a naturally funny woman who is very open and playful and likes to cross the line a little bit, but she's still I think somebody who we tried to make thoughtful and vulnerable and empathetic and gentle, just as bawdy as she is. She can be. And that's it. Ouais, donc en fait, Keep on talking? I'm going to translate now. Donc, I can't hear you. Donc en fait, oui, l'avortement aux États-Unis est légal. I can't. Mais il est... I can't hear your son. He's going to translate. Oh, nobody's... Okay. I took French for 7 years, but I can't speak French, and I have a French last name. I feel bad. Donc en fait, l'avortement est légal aux États-Unis, mais c'est difficile d'accès. Si elle habitait, là, elle est à New York, mais si elle habitait au Texas, ça pourrait être beaucoup plus compliqué. Elle pourrait être obligée de rouler pendant je ne sais pas combien d'heures pour trouver un endroit ouvert. Et les sujets restent assez délicats. En fait, c'est pas quelque chose sur lequel on fait des films ou quelque chose dont on parle facilement. Mais elle, encore une fois, son sujet, c'est plus une histoire humaine. C'est-à-dire qu'elle veut vraiment humaniser le choix que fait le personnage avec l'histoire. Alors, effectivement, elle fait des blagues sur le vagin ou des scènes avec des P. Mais c'est plus parce que le personnage de la fille est naturellement drôle. C'est-à-dire qu'elle est un peu anti-coincée, quoi.
et elle développe ce personnage comme ça, de cette façon. Et c'est un personnage qui a tendance à aller être toujours un peu à la limite, elle a toujours un humour qui est un peu à la limite, un peu sur la frontière du bon, du mauvais goût, mais c'est surtout parce que c'est son personnage, en fait, qui est comme ça. C'est donc le réalisme, en fait, de la création du personnage qui donne ce ton. Voilà. Alors, avons-nous une nouvelle question? Et comment elle a trouvé l'actrice principale et comment ce travail s'est fait avec elle pour qu'elle soit aussi réaliste? Okay, so how did you find the main, the lead actress, and how did you work with her to obtain such a natural feel? I was looking to cast the role of Donna Stern in the short. It had already been written, and I was just not finding the right actress in New York who had both the comic timing and the dramatic range. So I sort of gave up on the search, and I went to go see Free Comedy in Brooklyn. And there she was on stage. She's a stand-up comedian in real life, and in real life her stand-up partner is Gabe Liebman, who plays Joey in the movie. And she was on stage talking about her formative years growing up in a haunted house. She talked about being sexual as a child and dry humping furniture, but didn't know how, it was just very funny and relatable. And there she was, there was Donna Stern, everything that the character embodied. But in the short, she wasn't a stand-up. So when I sat down to write the feature, I wrote it for Jenny and incorporated Jenny's stand-up. And we sort of used Jenny's style of stand-up comedy, which is very confessional and storytelling. But Jenny and Donna are nothing alike in terms of what the content is. Jenny's talks about her childhood a lot, but she would never talk about her husband the way Donna talks about the men in her life. But they do share this confessional style, sort of make fun of themselves humor that I just find so articulate and smart and witty. So the feature was written for her, and because she's an amazing stand-up comedian, it was a true collaboration of what was on the page to improv a set on stage, and we sort of used the script as bullet points, and Jenny wove an amazing routine through the different points using the voice of Donna, the character. And some of the jokes I wrote, some of the jokes she wrote. Ok. Donc en fait, donc encore une fois, au départ, c'était un court-métrage. Quand elle a commencé à faire le casting du court-métrage, elle avait beaucoup de mal à trouver la bonne actrice qui avait le bon timing de comédie et le ton comme ça naturel. Un soir, donc elle était toujours en recherche, elle est allée voir un spectacle gratuit de comédie à Brooklyn, et c'est là que sur la scène elle a trouvé donc cette actrice qui faisait du stand-up et qui était extrêmement drôle sur des sujets assez bizarres, comme je sais pas, être une sexualité en tant qu'enfant par exemple, ou ce genre de choses. Et donc du coup le personnage du court-métrage n'était pas une comédienne de stand-up, mais par contre quand elles ont écrit le long-métrage, elles ont réécrit pour elle tout le personnage pour pouvoir incorporer tous ces passages de stand-up qui sont un peu le corps du scénario. Et donc ça a été vraiment écrit pour elle. Et donc Jenny, donc la comédienne, elle a un style assez proche de Donna Stern, donc le personnage, mais quand même relativement différent dans la mesure où elle fait des choses assez intimistes sur sa vie, mais pas forcément sur sa vie privée ou sur les détails sexuels de sa vie. Donc elle est quand même relativement différente. Ils ont vraiment créé un personnage.
Et à partir de là, notamment toutes les scènes de stand-up, ils ont vraiment monté une vraie scène. Et Jenny a fait beaucoup d'impro sur le scénario en rajoutant des plaisanteries. Donc il y a en gros la moitié qui a été écrite par la comédienne et l'autre moitié par les scénaristes. Donc c'est un vrai travail de collaboration. Voilà. Oui. D'où est venue l'idée du scénario de base, enfin, de qui ou de quoi s'était inspiré pour penser à un tel scénario? Can you hear me? Okay. So, where did you find the inspiration for a picture? Did you what inspired you to create such a script? I said before that it started as a short in 2009 that I co-wrote with my very best friends Anna Bean and Karen Main. And, we were just a little disenchanted with the representation of women in film as well as unplanned pregnancy in movies. And our favorite genre is a romantic comedy genre, so we thought it would be interesting to show a woman going through a abortion, making the choice to have the procedure, not having it define her life, and still getting the, quote, romantic comedy happy ending, but not the one that you expect, which is the white picket fence and, the baby. There's many happy endings to unplanned pregnancy that we felt like weren't depicted in movies, even though 1 in 3 women in the United States will have had an abortion, and it's just one of those silent choices. So we decided to take the stigma away from the choice and to make a very funny, charming leading lady in a romantic comedy who wasn't just, this blonde hair, yellow-haired maiden, who was a woman who was relatable. Oui, donc en fait, comme elle avait dit, c'était au départ un court-métrage basé sur ce sentiment de désenchantement par rapport à la comédie romantique en général, parce que c'est un genre qu'elle aime vraiment. C'était pas juste une sorte c'était pas juste pour se moquer en fait de ce genre-là. Et donc, avec cette idée de l'avortement comme le choix à faire, qui est un truc dont on ne peut pas vraiment parler dans une comédie romantique, du coup, elle s'est retrouvée avec un projet un peu à l'envers. C'est-à-dire que c'est une comédie romantique avec vraiment une alternative très, très, très forte. Et en poussant ça jusqu'à un happy ending, qui est évidemment la fin obligatoire de la comédie romantique, mais pas le happy ending auquel on pourrait s'attendre si c'était un film hollywoodien, c'est-à-dire qu'elle aurait le bébé devant la maison et ce genre de choses. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, il y a 1/3 des femmes américaines qui avortent, mais c'est un truc dont on parle quasiment pas. Donc elle, ce qu'elle voulait, c'était enlever les stigmates de la question du choix et que ce personnage fasse ce choix-là sans être jugé, en fait. Et évidemment, en faisant un personnage principal qui n'était pas la jeune fille blonde très hollywoodienne à laquelle qu'on verrait dans un film du studio. Voilà. Okay. Est-ce qu'on a une autre question? Oui. Donc à la base, c'était un court métrage, ça, ouais. Et j'aimerais savoir, qu'est-ce qui l'a poussé à en faire un long métrage du coup? Okay, so new question. What motivated you to go from short to feature? It was not premeditative. It was something that I discovered in the editing room. Just a wonderful performance that Jenny depicted in the short. Our rough cut for the short was 30 minutes long, and it felt really special
And I thought that if I had just a couple more $100 and a couple more pages to the script, we would have a feature. But we didn't, and that was fine. And really what happened was it gained attention on the internet. I released it on Vimeo. Jenny got a job on SNL, and all of a sudden, amazing feminist blogs like Bust, Jezebel's, Feministing, and Slate, all these wonderful blogs started writing about the film, writing about us in a really positive way, and it was really encouraging and exciting. They linked the short to every article, so we went from 2 to 3 hits of basically my mom just watching it to 40,000 Vimeo hits. And it ignited a conversation that I was really excited about. And I realized nobody really watches shorts, and I wanted to tell this story in a bigger way. So I worked really hard with my writing partners, Elizabeth Holm and Karen Main, and we sat and we workshopped the script for about a year and a half. And then finally, won a couple of grants, film grants to make the movie, and then we also got private investors to invest in it, real movie investors, and then we did a Kickstarter campaign, and by the spring of 2013 we were shooting our feature, and it was a long process turning the short into a feature because it already had this beginning, middle, and end that was so contained, and expanding Donna's world was a little daunting, but then it just clicked and it made sense, and it was an exciting experience, and I'm pretty proud of it, and I'm glad that the internet gave me this encouragement to go tell the story in a bigger way. Donc en fait, quand elle a fait le court-métrage, elle était vraiment complètement dingue du jeu de Jenny. Et son premier montage faisait 30 minutes. Ce qui fait qu'elle avait beaucoup de mal à couper en fait, son matériau parce que elle trouvait vraiment que le Jenny était formidable et qu'elle aurait pu faire un truc plus grand et plus long. À partir de là, elle l'a mis sur Vimeo, et Jenny a été embauchée sur SNL, donc le Saturday Night Live, qui est une énorme show en direct aux États-Unis. Et le film a été vu par pas mal de blogueurs, notamment des blogs féministes, qui ont été hyper encourageants par rapport au film, et qui ont beaucoup soutenu sur des articles sur Internet. Et du coup, le film est passé de quelques hits à 40 000. Donc il y a à peu près 40 000 personnes qui ont regardé le film sur Vimeo, ce qui évidemment a motivé pas mal de gens à en faire une version plus longue. Donc elle a travaillé avec sa co-scénariste pendant 1 an et demi pour aboutir à un scénario de long métrage. Et elles ont obtenu des bourses d'écriture et des investisseurs privés, et elles ont fait une campagne Kickstarter pour boucler le financement. Et elle était vraiment heureuse d'avoir toute cette énergie qui venait d'Internet, qui l'a encouragée à finaliser ce projet à cette échelle-là. Alors, une autre question. C'est la fin. Oui. Okay, I think it is the end. One question has been posed. Okay, so maybe we're gonna say goodbye to you. Maybe.